Okay, so when you talking about bringing up elevations or whatever, right? Uh, One thing that we got to remember, say that your robot is in the air condition, right? And it's, I guess they keep it in the office like 72 degrees. You step outside and it's like 85, 90 degrees. What do you do? See, because the reason why I asked what do you do, because most engineers, when they they just set their gun up and they'll just go ahead and start working. You know what I'm saying? They do their plumb it up method, and they'll put the legs in the ground real good, and they'll make sure that the robot is facing a certain way, like we always should, right? The same way, right? We can even make a mark on our legs and stuff. However, most people, that's what they do, and then they go do their station setup, and then they go check in, and then they go to work. Okay, so here's one valuable, most important step that everybody that I've been coming across lately has been missing. Because y'all guys aren't reading no rule books. But what happened is this right here. There's a function in that gun that's called calibration. So what you're supposed to do every time you set up that gun, you're supposed to calibrate it. I know you probably looking at me like, what are you talking about calibrated? So the way they made these machines, it has grease inside of them, right? So when you calibrate it, what it does, it acclimates itself to the atmosphere. So now when you're shooting a different way, man. I mean, this is like some expert type stuff. And we always take and pay attention to the temperature, right? So if there is ever a 10 degrees change, drastically or whatever, we have to go back and calibrate that gun so that it can acclimate with that type of temperature. So it's a 10 degrees difference that you have to always supposed to do that. I notice y'all guys really, haven't been exercising that tool. So let's put that in our arsenal also. Entonces, cuando estás hablando de subir niveles o lo que sea, ¿verdad? Hay una cosa que tenemos que recordar. Digamos que tu robot está en el aire acondicionado y supongamos que lo mantienen en la oficina a unos 72 grados. Luego sales al exterior y afuera hace como 85 o 90 grados. ¿Qué haces entonces? Porque la razón por la que pregunto qué haces es que la mayoría de los ingenieros simplemente colocan el equipo, lo plomean, lo fijan bien en el suelo, se aseguran de que el robot esté orientado de la misma manera de siempre, incluso pueden hacer una marca en las patas o lo que sea. Y luego hacen su configuración de estación, revisan y se ponen a trabajar. Pero aquí hay un paso muy valioso y el más importante que he visto que mucha gente se salta últimamente, porque no están leyendo los manuales. ¿Qué pasa es esto? Hay una función en ese equipo que se llama calibración, así que se supone que cada vez que lo montes tienes que calibrarlo. Sé que probablemente me miras con diciendo de qué hablas con calibrarlo. Bueno, la forma en que fabricaron estas máquinas es que tienen una especie de grasa interna y al calibrarlo, el dispositivo se aclimata a la atmósfera. De esa manera, cuando estás trabajando, estás operando de una forma diferente. Es como un nivel experto. Siempre estamos pendientes de la temperatura, así que si hago un cambio de unos 10 grados más o menos, tienes que volver a recalibrarlo para que se ajuste a esa nueva temperatura. Así que es un cambio de 10 grados y siempre se supone que debes hacer eso. Sé que ustedes no han estado usando mucho esa herramienta, así que vamos a añadir eso también a nuestro arsenal. Sí, 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 entiendo. Tal vez yo casi nunca toco lo que es la temperatura, siempre lo mantengo en 75 grados, creo. Pero vamos a accionar esa función que usted me está enseñando. Yeah, I get it. Maybe I almost never mess with the temperature. I usually just keep it at around 75 degrees, I think. But let's go ahead and use that function you're teaching me. Exactly, bro. Like this is different. So the calibration function, I'm gonna show that to you. It takes up to like 3 to 5 minutes for it to acclimate with the temperature. I mean, a lot of these engineers they didn't take out the time to to learn this stuff, bro. So yeah, I got you, man. I got you.
Exactamente, hermano. Esto es diferente. Así que la función de calibración, te la voy a mostrar, tarda como de 3 a 5 minutos en aclimatarse la temperatura. O sea, muchos de estos ingenieros ni se tomaron el tiempo para aprender esto, hermano. Así que sí, te entiendo, te entiendo. No. All right. That's another lesson. This will be on YouTube, so let's check it out. Let's go. And we're gonna grow too, baby.